only one I have. We'll know what to do. Okay. Y tenemos un tema polémico. We've got a little controversial topic as to the advertisement. Okay. Para que sepan, so buenas tardes, buenas noches. No hay suficiente luz. There's not enough light for me to say buenas tardes. Maybe next week I can say buenas tardes. A ver, we're going to open because I know there'll be some people watching this on YouTube, and para que sepan, so everybody knows, because registration is coming up. Yes, I just got this, which says spring registration starts Monday, February 27th. If you live outside the city limits, it'll be February 28th, Tuesday, but for most of you, it's the 27th. They have said to conserve resources, we are not mailing copies of the spring edition. So do not look for a booklet, pamphlet to come to your home in the mailbox. You will not see it. They are encouraging online. This happened once before within the last 6 months, and it was because literally there were supply chain issues with getting things printed and paper available and all that stuff. I'm not sure what the problem is this time. However, they are saying, now the email I got separately said that if you really want to get a hard copy booklet, now here they list the places where they're available: Chaparral Park, Mustang Library, Via Linda Center. They're listing that. However, I was told last week that if you want to see a hardcover copy, and a lot of people really do prefer to leaf through it, it's just easier visually for some folks. The hardcover copy, I don't think you're going to see them till next week. Optimum, the earliest you're going to see a hardcover copy, if you want to go to one of the places listed in that email, like Via Linda Center or Mustang Library or Chaparral, next week's going to be the earliest you'll see a hardcover copy at any of those places. So don't look for it before next week, but do go online. And I know if you want like that experience of leafing through the booklet, check one of those places maybe Wednesday of next week, a week from today, and maybe you'll be successful in finding an actual hard copy. Okay, para que sepan, so you know. And I need to look for that too. They're supposed to open a session of this same kind of class, but for morning people, because I have some morning people who do not want to do nighttime. And so if you see two listings for Spanish 1 continuing, you do the same one Wednesday evening, same time. But that might not run until summer, the morning class. I don't know. I need time to look that up. So, okay. Vamos a ver. Vamos a practicar con muchísimas cosas. Wow, we're going to practice lots of things. We're going to open with our trivia game. Y primero vamos a practicar con el juego de trivia. We're going to practice with trivia, and it's brand new stuff, brand new stuff. Y second, para que sepan, I'm just going to show this next one on screen. After we're done with our trivia game, we'll get into these questions. And I think I would like to give people a chance to go into some breakout rooms to practice in smaller groups with these, maybe for the first half of them, the first 5 in one session, come back and then maybe the next 5, break it up a little bit. So that's the order I would like to do things in. Pero, vamos a empezar con algo, un video cortísimo. This is one of the shorts we're going to open with. One of the shorts that we're going to open with is something to remind us all, especially when you go into smaller groups, be conscious of this, not self-conscious, but conscious
so that you make sure you are pronouncing things in a way that they will be understood. Y aquí viene, ustedes pueden ver la foto o el video de María, ¿verdad? You can see her. Somebody give me sí. Bien. Oh, okay. Y es cortísimo. These are the shorts. Okay. El error de pronunciación más común de los estudiantes de español que hablan inglés. En español, las vocales tienen 5 sonidos. And she's going to preach again about the vowels. Really, really, truly, if you go wrong and somebody does not understand you, chances are 75% it's that you're not saying a vowel exactly correctly. And it does tend to confuse Spanish speakers because many times when we switch out a different vowel sound, it either sounds funny to them or it could sound like a different word. So, para que sepan, so be conscious of that and really, really strive to work on that. A, E, I, O, U. Pero cuando la palabra termina en vocal en español, escucho muy frecuentemente este problema. So when a word ends in a vowel, especially, this tends to throw her personally. La última letra, la vocal, la pronuncian como 2 vocales y no como una. Entonces, en lugar de decir pronto, dicen pronto. Oh, yeah. Pronto. Toe. To a Spanish speaker sounds like you're dragging it way out. Why are you doing that? What do you really mean? Pronto. 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 No. O sounds like O-U. Oh. Yeah, our long O in English is notoriously long. And when you drag that very natural English habit into Spanish, it sounds very, very peculiar to them. So she's going to give you a way to solve that. O la famosa frase, no way, José, suena, no way, José. La clave para no hacer este error es hacer las vocales más cortas. Oh, so the way to fix that is make those vowels shorter. Cut it. A, E, I, O, U. Okay, make them shorter. And that is really, really hard for English speakers to do. You have the best intention, but it's very, very difficult to do. But do be aware of it and try to cut those vowels as short as you can. Don't drag them out. En español, el sonido de las vocales es más corto, más cortito. A ver, inténtalo. Pronuncia estas palabras en voz alta. Pronto, Pronto. palo, tanto, Palo, mano, tanto, pico, mano, gallo, pico. Pedro, José. Te voy a contar. Bien. So keep those vowels super, super short. It really does help. Ayuda muchísimo. It helps a lot. When you speak to native speakers in particular, but, to make sure that you're understood, that's what we're always striving for. Okay. El orden de nuestras actividades. Vamos a empezar con el juego de trivia. Todos juntos, all together for this one. And we'll cut you loose into some smaller groups to work with people on the conversational questions I had sent. Entonces, estas preguntas son, bueno, ¿qué opinas y por qué? ¿Y por qué? What do you think and why? A ver, qué pregunta interesante. ¿Cuánto cuesta la casa promedio de Phoenix? The average house in Phoenix. La casa promedio. The average household in Phoenix. ¿Qué opinan? What do you guys think? ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice o cómo se dicen estos números? How would we say these numbers? 350,000.
350,000. 350,000. 350,000. Ok, vale. ¿Cómo se pronuncia este número? 400,000. 400,000, 400,000. ¿Cómo se pronuncia este número? 425. I mean, 1,000. 1,000. Cuatrocientos. Era 1,000, ¿sí? 400. 425,000. Y por fin, el último número, ¿cómo se pronuncia? 450,000. 1,000. Vale, perfecto. Sí, 450,000. Ok, ahorita, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta la casa promedio de Phoenix? The average house. Y hay que pensar en el precio más alto y el precio más bajo, más económico, y llegar al punto aquí, ¿sí? En la mitad. 400,000. 400, ¿ok? ¿Alguien distinto? 225. ¿Qué piensan ustedes? 300 es demasiado Bajo. barato, Too low. Yeah. ¿sí? Bajo, barato. Sí. Ok. 400, ¿sí? ¿No? Mm, 425, Sí. 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 Yeah. ¿sí? Ok. Bueno, ok. Entonces, la respuesta es 425. No, perdón. 150. No, sí. Okay. 400, perdón. $450,000. 400, sí, 450,000. 450,000. Ok. Vale. Esto sí. Muy interesante. Mm. Desde dos. ¿Cómo se pronuncia? How would we say this year? 2015. 2015. The 2000s are much, much easier than the 1900s. Yeah. Sí, porque 1900 siempre es 1900, 1900. Pero es muy fácil decir, mucho más fácil decir 2000. Desde 2015, ¿crees que más gente ve el Super Bowl o menos gente lo ve? Do you think more people watch the Super Bowl or fewer? More. Más antes. Mm. ¿Qué creen? Y no tenemos A, B, C, D aquí. Desde 2015, ¿creen ustedes que más gente ve el Super Bowl o menos gente lo ve? Más gente. Más. ¿Más? Yeah. No sé. No. No sabes. Yeah, Ok. no sé. The idea. Ni idea. Yeah. Bien. Ok. Vamos a regresar a esta pregunta en un minuto. Ok. Por ejemplo, no hablamos ahora de este año, no hablamos de este fin de semana, ¿sí? Hablamos del Super Bowl de 2022, de un año, del año pasado, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas personas lo vieron en 2022, el
año pasado, el año pasado. Mm. ¿Cuántas personas? Y tenemos, hay millones, millones. ¿Cómo se dice? 75 million. 75 75 millones de personas o 85 85 millones o 99 millones. millones o por fin 120 120 millones. Ok. ¿Cuál es el número de personas que vieron el Super Bowl del año pasado? En Entre todas partes del mundo. sí. Y no, Pues solo en- bueno, creo que sí. En vivo, live. Ok, En vivo Vivo. es mejor, live. número de. Sí, All over the por world. internet y en La las... tele, ¿Cuál, um, Esteban? pienso es de. ¿Es de? Ok, Sí. Mm. ok. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué opinan los otros? ¿Es otra cosa o no? Super Bowl. es 130. 99 millones. Ok, Mm. algo No sé. distinto. ¿No? ¿No? Ok, No sé. ok. A ver, se dice que la respuesta es 99 millones de personas. ¿Ok? It's a lot more this year. Y a ver, ok. Pero mira lo que pasó. El número de personas desde 2015 hasta 2021, el número de personas que vieron no está aumentando, está disminuyendo. ¿Sí? Hay menos gente ahora en 2020, 2021. Hay menos gente que vio el Super Bowl que en 2000. Sí, que en 2015. Curioso. Es interesante. Es interesante. Y no sé por qué, pero hay menos gente. Ok, a ver. ¿Cuántas personas dicen, how many people say, que van a ver el espectáculo? The show. 40%. Ah, ¿Por ciento? 40%, ok. ¿Alguien más? ¿Cómo se dice este número aquí? 50%. 50%, ¿cómo se dice? 60. 60, sí, ok. O 75. 75%. Ok. ¿Qué número opinan ustedes? ¿Qué número creen que es improbable de A, B, C y D? De. De. D. 75. Poco probable. Ok. Entonces, there's always one we can throw out, right? Siempre hay una respuesta que es poco probable. Ok. Entonces, es casi imposible, ¿sí? 75%. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? Como porcentaje, as a percentage. Creo que 40%. ya. Ok. ¿Algo distinto? ¿No? Ok. La respuesta es
Ve. Media. 50. Si tuvieras una encuesta, if you took a survey, ¿sí? Wow. Si tuvieras una encuesta, las personas dicen, people say, que la mitad, half, Sí. 50 por ciento que van a ver el espectáculo. Y hay hay otra cosa. ¿Dónde está? Por momentito, que bien. Ok. Para comparar, to compare. ¿Cuánta gente? Aquí tenemos una foto del famosísimo Messi. El famosísimo Messi, ¿sí? En la Copa Mundial, que hace rato, sí, jugaron el partido final de la Copa Mundial, ¿sí? Que no es fútbol americano, sino fútbol. Punto. Sí. Fútbol. Y ya está, and that's it. ¿Cuánta gente ve el partido final de la Copa Mundial? How many people see the World Cup? Y el partido final, the final. Y vamos a ver. Y sí, aquí, como Esteban tenía la pregunta aquí en Estados Unidos, no, esta pregunta no es solamente en Estados Unidos, todo el mundo. Ok, entonces tenemos estos números, 10 millones de personas o No. 25 millones de personas o 50 millones. no es 50, ¿cómo se pronuncia? 500. 500 millones de personas. Muy curioso, la manera de expresar billion, and you will get controversy here because there is a word billion, but actually that is slightly different. And because I can't even think how many digits out is that, those of you who are better in math, I leave that to you. Como tradición, 1,000 millones es billion. 1,000 millones es billion, ¿ok? ¿Vale? 1,000 millones técnicamente es la manera de decir billion, 1,000 millones. Y esto incluye las personas que están en el estadio, las personas que ven por la tele en canales en varios países y la cantidad de personas que ven en línea por internet, ¿ok? Toda la gente en todo el mundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánta gente ve el 500 millones. 500 millones de personas? Otra Sí. cosa, I like that one. todos están de acuerdo. Everybody agree? Sí, sí, yeah. ¿Sí? Sí. 500 millones, yo creo que ¿Es razonable? Es posible. ¿Razonable? Ok. ¿Qué número les parece a ustedes improbable? 10 millones. 1,000 millones. 10, improbable. A mí me parece improbable también. Improbable esto. Ok, pero la respuesta es 1,000 millones. A billion.
Oh, ¡Wow! ¿Qué pasó con esto? Ok. 1,000 millones. Ok. Siguiente. Las últimas preguntas. Y esto sí es interesante. ¿Cuánto costó? How much did it cost? Oh, ¿Cuánto costó una entrada del Super Bowl este año? This year. oh, ¿Cuánto costó? How much did it 6,000. cost? Ah, 7,500. Sí. Ok. Dólares. ¿Cómo se dice cada número? ¿Cómo se dice 4,500 bucks? 4,500. 4,500. Vale. ¿Cómo se dice 5,500? 5,500. 5,500. Ok, vale. ¿Cómo se dice este número? 6 millones. 6,000. 6,500. $500, sí. Aquí tenemos dólares, sí. No existen aquí millones, sí. Y aquí esto. 7,500. 7,500. Ok, vale. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el precio o cuál fue el precio este año? Ah, yo creo que ¿De? Sí. Yo también. ¿De? Ok. Sí. 7,500. ¿Alguien cree que es otro número? A 6,000. Una entrada. 6,500. 6,000. Ok. Bueno, ¿qué opinan? ¿Son ridículos estos precios? ¿Son Sí, ridículos? sí. 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 Yo creo que una entrada, una solita. Ok, la respuesta es ¿sí? Ok, Barato. una entrada cuesta Rato. $5,000, sí, $5,500, más o menos, ok, aproximadamente. Ok, vale. Y muy interesante, ¿cuánto costó una entrada en el año 1000? Oh, ¿cómo se dice? How do we say this year, guys? ¿Cómo se pronuncia este año? 1,090. 900. 997. Ok, y vamos a comparar el precio de una entrada este año y el precio, que es A, B, C o D, aquí de una entrada en 1995. Ok, ¿cómo se dice? Pienso 275. 275. ¿Cómo se dice? Fácil. 500. 500. Ok, 500, ¿cómo se dice? 700. 700. ¿Y cómo se dice? 1,000. Fácil. Facilísimo, ¿no? Ok, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál fue? ¿Cuál de estos números fue el precio de una entrada en el año 1997? 275. 275. Hay gran diferencia entre 275 y 5,000.
Sí, 5,500, 5,500. Wow. Bueno, sí. La respuesta es Sí. 275. Casi increíble, casi increíble. Sí. Pero en 20 años, ¿no? Y quiero mostrarles, I want to show you guys, quiero mostrarles los precios de las entradas del Super Bowl y cómo crecieron o cómo crecían, how they were growing año por año por año, sí, muchísimos años. Ok, vamos a ver. Wow, en los años 60. Miren, aquí. No, miren la columna aquí que dice adjusted for inflation. No. Miren aquí, $12. Wow. ¡Cae! ¿Cómo se dice Ah. este año? How do you say this year? 1967. Ok, en 1967, que era el primer Super Bowl, Super Bowl. Entonces, $12, pero bueno, ok, para inflación, para ajustar, valía, it was worth, sí, $100 más o menos. Ok, en los años 60, más o menos, no hay gran cambio. No había gran cambio ni en los años 70. No había gran cambio en el precio. Bueno, $30. Ay, $30 en mil. Oh, ¿cómo se dice este año? How do you say this year? 1978. 78. Ok, 1978 todavía no costó tanto. $30. Ok. ¿Y cuándo subió? En los años 80. Entonces, sí, en los años 80, las cosas empezaron a cambiar, empezaron a cambiar. Y entonces, wow, aquí, miren qué pasó aquí en los años de 2000, sí, $1,000, $1,000 y más y más y más. Es un crimen, Creo que es un crimen. ¿Quién puede decir? Ok, pero así es. Ok, bueno, vamos a ver. I would like to send you off to work on the first 5 questions in smaller groups now. And we're going to show what these are, and I will send them out, the first 5 in your Zoom group. So I'm going to divide this out a little bit visually, but here are the first 5 that I want you to work on para conversar, just to practice talking. And I want you to, you're going to be flipping between some past, some present, mostly present, but a little bit of past. And the first one is going to be a past, because we're going to revisit this idea of past a little bit after we're done with all of this one-on-one or, smaller group practice. ¿Cuánto pagaste por una docena de huevos en los últimos días? In the last few days, ¿sí? Okay. ¿Cuánto pagaste? Es pasado. Okay. No se puede contestar con pago. Pago es yo, pero presente.
¿Cómo se expresa la idea de no I pay, sino I paid? Yo pagué. Pagué, ¿ok? Entonces, ok, cuando vas de vacaciones, ¿cuánto pagas típicamente como hábito, as a habit? Aquí tenemos presente, porque hablamos de un hábito. We talk about a habit generally. Entonces, para un hábito en presente es normal, ¿ok? ¿Cuánto pagas típicamente a la noche para una habitación en un hotel? ¿Ok? La tercera pregunta, si quieres viajar a una ciudad en Estados Unidos, perdón, a Nueva York, por ejemplo, a Nueva York, perdón, o a Chicago, algo así, una ciudad así. ¿Cuánto cuesta una boleta para volar de ida y vuelta? Ida y vuelta es Return. Round trip. yeah, Round trip. round trip, ¿sí? Round trip. Uy, ¿qué pasó aquí? Wow. Oh, sí, manejar. Doing my adjustment, ¿sí? Wow, ¿qué pasó? Wait a minute. Un momento. Ay, a ver. Because I erased stuff. Y ahora, sí, borré varias cositas y ¿qué pasó? Unfortunately, sometimes my hand gets aquí, stuck. And then it erases stuff. Okay. A ver. Y ahí. Ok. Y fíjense, por favor, please notice, hay una diferencia entre si boleta o boleto, si ticket for like flying someplace. Yeah. And entrada is an entry. So that's like to get into an event. All right. So usually you hear a different word there. ¿Cuántas personas viven en Scottsdale? Quiero saber sus ideas de números, sí, para practicar números. ¿Y cuánto cuesta una nueva nevera o un nuevo refrigerador? Bien. Un nuevo refrigerador aproximadamente para practicar números. I will send those out into the small rooms and I want you to just practice. And that first one, just be aware of you want a past, okay, with your answer there. Y ¿cuántas? Vamos a ver. Bien. Okay, vale. I will send those questions out so that in case you don't have them printed out, you will see them in the Zoom rooms when you hit your join button. Pero quiero que ustedes practiquen. I just want you guys to practice talking to each other. Nada más. Share to breakout room aquí. Vale, magnífico. Quizás necesitan por lo menos 5 minutos. Aún mejor, como 7 minutos, creo.
Tengo que mirar el reloj. Wow, I need to watch my time here. Voy a darles a los estudiantes como 7 minutos. 50 no son suficientes por la mayoría de la gente, pero quizás 7 u 8 minutos son suficientes. Okay. Okay, a ver. Pam, 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 pam. Aquí viene. Esperamos a mucha gente. Wow, we have a lot of people taking all of their allotted time. Well, good for them. I get people who get very like, oh, not enough time, and other people like, oh, way too much time. And I'm probably never going to make everybody happy, but we try to hit a happy medium. 10 segundos, 8 segundos. Y aquí vienen los, sí, deben estar aquí. Everybody should be coming back on in. Creo, I think. Okay, bien.
Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos todos. Vale, bueno. ¿Hay alguna pregunta? Is there any kind of little question about, did that go pretty well for you? Was it hard? Was it easy? Was it about right? When you're saying it costs so much for a refrigerator, do you use por or do you use para? Qué buena pregunta. Por. Okay. Because so, you're giving money in exchange for. Refrigerator. Yeah. And in exchange for is always going to be por. Okay. So Spencer's Appliance tiene una venta del Día de los Presidentes. Oh, Okay. está en venta. It's on sale. Sí. Está en Sí, venta. sí. So, Wow. Okay. los refrigeradores están en oferta por, and it depends on what kind. $599. Again, do you say por un GE? Pero es 500. Wow. Sí, 500. 500, se dice 500. No. Sí, right 500. here. Oh, sí, pero en español, te creo que es 500, pero tenemos que cambiar. 500 es un poco confuso. 500. 500 es 500. See, 500. that's Oh. the hard Sí, one, 500. guys. Yeah. That is the hard one. Okay. So, when you are, when you're thinking 500, that's the one where you really got to watch it, because 500 will be 500. Okay. 500. So if I say it's por, whatever the price is, and then I want to mention the brand, do I say por again, or do I say para? Give me your whole sentence. Okay. Toda la frase. Las neveras están en oferta por $599 para un GE. ¿Es para? Okay. Sí. Con la marca GE, para la marca GE, sí, ok. Bien, Okay. sí, And está then there's, bien. different models, different prices. It's a big range. So, Sí, ok. Vale. Bueno, a ver. Ok. Bien. Pregunta? Sí, dime. If I am going to say that eggs are $7.39, would I say $7.39? That's what I 30 dólares. Okay. Cuidado. Careful with that dollar word. And this is one of those Yeah, acento. Dólares. See, dólares sounds too much like dolor, which means a pain. And it is a pain to pay that much for eggs, okay? Tienes razón. You are right. Tienes toda la razón. You are totally right. That is the royal pain in the behind. okay. However, Recién but we pagué. want to know that decimal point thing, right? Yeah. What do we do with that? Okay. There are a couple of things you may hear. So 739 could be expressed as 739, just 7 and 39. It could be. Or some people express it as 7,39. Con. Some people put the little word con in there to kind of indicate that. So, but they won't say, generally. Do you want to say centavos? $7.39. Sí, está bien. That's okay. Sí, está bien también. Sí.
That's okay too. Vale. Sí. Okay. Bien. Recién pagué solamente $2.99 at Trader Joe's ¿Dónde? last week. Trader Joe's. Por una Scottsdale docena. Road in Tatum. Por una docena. Una docena, cage free. Uy, madre mía, qué ganga, qué ganga. What a deal. Qué ganga. Ganga. Guy, qué ganga. No lo puedo creer. I can barely believe that. Okay, está bien, está bien. Bueno, okay. Hay otra pregunta. Any other question on our little conversation questions there? Something you didn't quite know how to do? No. Algo interesante, no sé, lo que sea, whatever it Carolyn? may be. Sí, bien, Federico. I've got just a strange offbeat question here. No I keep será. finding myself wanting to use the word sobre in place of, usualmente or aproximadamente. Is there a pretty broad license for using the word sobre because it is literal, but about as opposed to approximately or about as opposed to usually? Ahora entiendo. Now I understand. Yeah, I Al do make a principio no difference. entendí totalmente. At first I did not understand totally. Okay. I totally Dame la understand frase. that. Dame la frase. Give me the sentence because now I get where you're going to, but other folks on the screen may not. Dame la frase entera. Give me the whole sentence. Federico, As a no? matter of fact, let me see. I've got to drag it out of my, Okay. I'm not exactly But what sure you're getting where- at is about About that. $8 or about $7, Yeah. ¿verdad? Sí. Ok. En ese caso, nunca se usa sobre. Nunca, nunca, nunca. Never, 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 never. Sobre, this is one of those things where it's a hard translation to do. When you mean about, as in, well, it's about $8, it's about $10. You need aproximadamente. Or Más o menos. más o menos. Sí. Sí, pero sobre, no. That is a word that would really confuse somebody because sobre means this, guys. Esto es sobre. Could you say casi? Oh, casi, sí, es posible. Sí, sí, sí. Se puede decir casi. You can say almost. Sí. Pero sobre, voy a demostrar. I'm going to demonstrate. Sobre. Tengo mi teléfono, mi celular, ¿sí? Mi celular y un libro. El libro está sobre, ¿sí? O, por ejemplo, se puede decir, no puedo, I can't do it because of my screen. El libro está sobre la mesa. El libro está sobre la mesa. That's how we need sobre. See, Yeah, I suspected that I was using a license that I didn't have. that was a license you didn't have. See, Right. eso es. That's a good way to say it. Some of these words are very hard to translate because there will be a totally different word, right? Sobre means about, but about as in kind of on top of something. Related to. Yeah. O, por ejemplo, sí, la presentación es sobre, you could do that, but you can't really do sobre to say about a certain amount. Es buena pregunta. That's a good question to ask. Okay. Algo más? Any other little question that we've got about these? Okay, Kathy, sí. If you're And then riding Esteban. on an airplane, is it un avión or sobre or pour? En avión, or? en avión. Sobre avión, no. Sobre the airplane would have to be on top of something, which is probably a very bad situation, unless it's a tarmac. If it's a tarmac, sí. So But en. yeah, en, sí.
En avión. Or we can say por avión by means of plane, like compared to a train, compared to, yeah, así, like that. Esteban, bien. Sí. Yo puedo preguntarte sobre la corta. Vimos. Can I ask a question about the? Okay, it's con Juan. Used, and maybe I got this wrong. En lugar de la chica, él usó la tía. Use the aunt. Sí, la tía. Yeah. En España es muy común usar el término tía para mujer o tío para hombre como guy, gal. En España solamente o. Sí, creo que sí. En México Ok. no. En México no. Pero en España sí. Es muy, muy, muy común. Es jerga. It's slang. It's a slang, sí. Sí. And people even, and this is even amongst the 20-somethings who call that, oye, tío, hey, man. Tío, yeah, hey, man. Pero tío, but man, pero tío. No podemos salir hoy, no podemos salir hoy, we can't go out tonight. Oye, tío, hey, man. Yeah. So, all those little slang words to refer to, hey, guy, hey, gals, hey, ladies, will vary from one country to another. And tío and tía are common ones in Spain. He also. And I think Latin Americans find that kind of quaint. How quaint. We don't use that, but yeah. Never heard that. He also comenzó a reír. That's what I would say. Began to smile, but I think he used echarse a reír. Sí. Echar a echar es como. Yeah, to throw out, to throw away. Sí, pero echarse a is to it's to do something suddenly. So echarse a reír es como burst out laughing. Okay. Like you started, but it's a big bah. It comes out like that. Echarse, sí. Echaron a correr. They just took off running. Yeah, echarse. That's just a colloquialism, not slang, really, not slang, strictly speaking. Okay, bien. And we'll get back to that video in a bit. I want you to have time for your next 5 questions here, ¿sí? Y vamos a ver una vez más. ¿Cuántas millas? ¿Cuántas millas? Perdón. ¿Cuántas millas? How far off, ¿sí? ¿A cuántas millas está tu lugar favorito para las vacaciones? How many miles away, how far off is your favorite vacation spot? ¿Sí? ¿Cuántas millas sueles manejar? How many miles do you usually drive? And this sueles with manejar changes that. Sueles just means do you usually. Okay, so it's talking about a habit, see? And you'll conjugate that to say yo with como suelo. And I know suelo means ground too, but suelo manejar, I usually drive. See? Por ejemplo, One day, though. mi hija suele manejar 20 millas, más o menos, a su trabajo, a su empleo. ¿Ok? Wow. Como ejemplo, as an example. ¿Ok? ¿Cuántas millas sueles manejar en un día cuando vas de vacaciones? How much do you generally drive, per day in a one-day drive? See? I should really change this to a otro estado, sí, to another state. When you go to a different state, not just,
going close by. ¿Qué salario es típico? What salary is typical? ¿Qué salario es típico para un alumno recién graduado de la universidad? ¡Wow! ¡Qué pregunta interesante! Con números, practicando números. What salary do you think would be a typical salary for a recent graduate? ¿Sí? ¿Cuántas personas trabajan en tu empleo actual o en tu viejo empleo? If you are retired, it'll have to be your old job, right? But how many people in general work in your current place of work? Or if you're retired, en tu viejo empleo, in your old job, okay? How many people work there? So this is focusing a lot on numbers. Y piensa en un evento bien grande. Think about a pretty big event. Un concierto, una boda elegante. ¿Cuántas personas asistieron? How many people attended? And here we need to focus on a past tense, okay? ¿Cuántas personas asistieron? How many people attended? So the last time you went to a big event, and it could be anything from a concert to a big wedding or, you know, something. How many people attended? ¿Cuántas personas asistieron? Okay, bien. I will send those out to your rooms. Was this about the right amount of time last time? See? Okay. I've switched out your rooms so you have a chance to talk to different people. Bien. Okay. 7 minutos. I think about 7 is about right. See? Okay, está bien. And I'll send out the actual picture of the questions to your rooms. Un momentito, aquí. Tengo muchos botones. I've got lots of buttons. Bien. Ok. Y tengo que mirar mi reloj. I need to watch my watch, literally. Nos quedan menos de 5 minutos.
pero vamos a ver. Ok. Sí, casi 4, tenemos como 4 minutos. Y después vamos a ver el video de español con Juan. We're going to do a little walkthrough when we're done with these questions of people getting to practice with each other. We'll do a little walkthrough on that video so that people know what it was talking about in case they have questions on the listening comprehension from last week. Y mi vecino tengo un vecino, mi vecino tiene un adolescente en su casa, un hijo, no sé, de unos 17 años y está tocando la batería. I have a drummer living kitty corner across the street from me. Puedo oír el adolescente tocando la batería. Nos quedan como 2 minutos, 2 minutos más. Ok. Ok, a ver. Es así como, ok. Vale, vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
Ok. Aquí vienen todos. Here comes everybody back. Fantástico. A ver. Muy bien. Aquí estamos juntos. Aquí estamos todos juntos. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Any question about any of those? ¿Algo difícil o no? Fácil. Un poco. Un poco difícil. Ok. Vale. ¿Y por qué? Any hitch you want to ask about there, Mary? No, No. no, we worked it out. Ok. Ok. Trabajamos juntos. Normal. Ok. Vale. Yeah. Fantástico. Esteban, ¿tienes una pregunta? No. No. Ok. ¿Quién? Oh, Patricia, did you have your... Sí. I guess I wasn't supposed to use sobre about how many miles. Is that correct? I shouldn't use the sobre there because I realized, oh, that's what I had written down. Aproximadamente, más o menos, casi. Yeah. I've learned something. Aquí, okay. Y por eso practicamos. That's why we practice. Okay. Fantástico. Okay. Bueno. Aquí. Y quiero compartirles, I want to share with you guys, y quiero compartirles, sí, el evento más grande, sí, una vez, porque tengo 48 primos en mi familia. Wow. Yo soy una prima entre 48. Tenía una abuelita muy ocupada. Mi abuela tenía 11 hijos. Oh, God. Mi abuela tenía 11 hijos total, o que un hijo se murió en su infancia, pero 10 hijos. Y por eso tengo 48 primos. Ok. En la boda más grande, ¿sí? De una prima mía, en esa boda había 500 invitados. 500 invitados a la boda de mi prima. Que muy caro. Sí. Los podres. Como en los años 70. Como en los años 70. Y después se divorciaron. Se divorciaron, pero bueno, así. Ok. Oh, Okay. ¿Hay otra pregunta o no? Any other little question about anything you had to use and didn't quite know why or what to do with it o algo así? ¿O no? ¿No? ¿Todo bien? All good? Sí. ¿Todo bien? Okay, vamos. I want to do a quick run through on some of this video and I want to see what word you took away. What super useful word you took away from the video, but I want to see what word you took away first after we show you one here. What was the word that you got? A useful word that was maybe something you don't use every day, but well, in English, you probably use it every day. Algo, anything? Condado. Yes? Condado. Okay. Was one I Oh, didn't. sí. Okay. Okay. Arrugada, anybody? And that I wrote that brings down. it to Arrugado. Arrugada. Arrugada. ¿Qué es arrugada? Wrinkles. wrinkles. Wrinkled. I had to look it up. Sí. Eso sí. Okay. You'll have some couple different videos, but I do want to do a quickie walkthrough, and I'm going to put his closed captions on just so you can see, because one of the things I want you to think about a little bit this week is that difference between preterite and imperfect. And you hear a bit of that. And by the way,
if you sitting here right now are still like, gee, I don't really know conjugations of preterite and perfect, send me a quick little message in the chat box. Pull up on your, bottom chat It's box. the irregulars that Well, kill pues me. es así. It's that way. Yeah. So, the irregulars in preterite are just the biggest pain in the behind you can possibly imagine. I mean, they are. And you just have to poco a poco get used to it. But let's do a quick little rundown of what was going on in this video in case anybody had difficulty. Okay. Mucha atención a cómo hacía la I didn't used to pay much attention. So if you didn't quite get all this, go back and look at it again. I didn't used to pay, and a lot of this is going to be imperfecto because he's talking about what he used to do. Okay. And we're going to marry this total narrative with a little lesson video that you haven't seen yet. maleta. Much attention. Yo estaba tan entusiasmado con el viaje que iba a hacer. Tenía I tantas was so excited about the trip that I was going to take that I paid no attention to how to pack. ganas de ir a otros países I really wanted to go to other de ver el countries, mundo que to see the world. nunca pensaba en que tenía que preparar el equipaje. I never thought about, I never used to think about that, I had to pack, I had to prepare packing that suitcase. que tenía que empacar. So there are two ways to empacar, pack, okay, that's kind of borrowed, and hacer la maleta, which is a traditional way to say, I know it says make your suitcase, but it really means pack. ¿No? Yo pensaba, lo importante I used to think the important thing es viajar. The important thing is to travel. La maleta da igual. The suitcase, it doesn't matter. Da igual gives equal, but that means it doesn't matter. Da igual. It's all the same. No es importante. Da igual. Not so important. That's what he's saying there. Okay. Si la ropa se arruga, ¿qué se arruga? If the clothing gets wrinkled, let it get wrinkled. Let it get wrinkled. And notice it's going to change from se arruga if it gets wrinkled. Que se arrugue. Arrugue. If the clothes get wrinkled, let them get wrinkled. Que se arrugue. Let them Da get igual, wrinkled. no importa. It's all the same. Lo que yo quiero es It doesn't matter. ir a otros países, conocer otras culturas. Go, oh, we see other cultures. Eso es lo que yo pensaba. Y lo dejaba todo para el último momento. And I used to leave it all for the last moment. No pensaba en hacer la maleta hasta que prácticamente ya era la hora de salir corriendo. It was just about time to go, and I'd like take off running. I'd leave running on the run. Deprisa, porque si no, Super fast, in llegaba a tarde hurry. al aeropuerto y perdía el avión. Entonces, claro, Yeah, otherwise I would almost be, getting late to the airport. I was always getting late to the airport, almost missing the flight. Perder el avión is to miss the flight. If you lose it, you miss it, right? So he means miss the flight. con las prisas lo metía todo deprisa, de mala manera, hacía una pelota. So I'd make a big ball and I'd just throw it all in the suitcase. That's what he's talking about. Hacía una pelota con la ropa y la iba metiendo así, ¿no? Todo, And las camisetas, I would go along las packing. camisas, ¡pum! Los calcetines, Well, los calcetines, ¡pum! Da igual, El calcetines, socks are all the same. jersey, ¡pum! Los Suéter. pantalones vaqueros también, una pelota y dentro, Big ¡pum! ball ¡Hala! inside. Y así todo. Y así todo. And like that with everything. Así, like that with everything. Y luego cerraba la maleta. Oh, perdón? No? Okay. And like that with everything. And later I would close. Ni the siquiera la suitcase. cerraba bien, no tenía ni siquiera un candado para cerrar la maleta. I didn't have a lock. Un desastre. Mi madre me decía, pero Juanito,
And now it's not mi madre me dijo. I want you to notice this because this is the difference between pretérito and imperfecto. Usually in conversation, you hear this as mi madre me dijo, my mom said to me. But he's talking about how he always traveled and what she always used to say. And this is what me dijo turns into if you really mean she used to tell me because mom said this to him all the time. What a slob he was. ¿Dónde vas con la maleta? Where are you going with that Así. suitcase? Let's say, ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va why are you, why are you always going off with your suitcase like that? What are people gonna think? a pensar la gente si te ve con la ropa así, tan arrugada? Cualquiera que te vea pensará que eres muy sucio. Parece Oh, any old person who sees you is probably going to think you're just a dirty person. mentira que seas hijo mío. Yo le contestaba, And I would answer her because this happened to him every time he left the house. So that's why he uses imperfecto. mamá, a mí me da igual lo que piense la Mom, it's all the gente. same. A I mí don't no care. me importa la opinión de nadie. I don't Yo care lo que about quiero anybody's es opinion. viajar, I want to ver el travel. mundo. I wanna see Pero the world. entonces pasó algo. Pasó algo que cambió mi vida para siempre. Now he switches to pretérito. ¿Y por qué? And why? But then something happened that changed my life. And it's a boom. Over and out. Pasó. Cambió. It changed my life forever. Resulta que en un viaje que hice a París, And resulta que means it turns out that, as it happens, perdí la maleta. En realidad no la and now he's talking about one event. One trip, I lost my perdí, sino suitcase. que me confundí. Me confundí de maleta. Yeah, I mixed it up. Confundirse is to get confused. Well, I confused these suitcases, right? A lot of them look alike. So I mixed up the suitcase. Me confundí de maleta. Lo que pasó fue que, bueno, acababa de llegar a París y estaba en el aeropuerto esperando a que llegara mi equipaje, ¿no? Yeah, I'm standing there waiting for my luggage to arrive on the belt. When he talks about cinta, it means a ribbon, but that's the belt that La cinta, esta revolves with cinta your que hay, esta cinta equipment. transportadora, ¿no? Y la gente iba cogiendo cada Cinta transportadora is that little thing that runs with your suitcases. uno la suya, ¿no? Yo cogí la mía. En cuanto la vi que llegaba en la cinta, yo la cogí. Yeah, as soon as I saw it, I grabbed it, and don't use that coquí thing anywhere else. That's Spain. It's bad. Yeah, That's the big bad, big F word. So don't use that. Yeah, Right. Yeah. Agarré, I grabbed, or tomé, I took. So avoid that. But see, Spaniards think nothing of that. So El problema es que cogí la maleta equivocada, tío. I Cogí la grabbed maleta the wrong suitcase. equivocada. Cogí Equivocada is wrong. una maleta que se parecía mucho a la mía, pero Se parecía mucho. It looked a lot like mine. And notice he can't use that as pretérito. Se parecía a la mía. It looked a lot like mine. And that's got to be imperfecto because it always looked that way. You know, the way it looked is not an event. I grabbed it. I grabbed the suitcase. That was an event, but it looked this way is not an event. So that's got to go into imperfecto. no era la mía, era la maleta de otra persona. It was somebody else's Lo peor suitcase. fue que no me di cuenta de que había cogido la And the bad thing is the worst part, lo peor, the worst part was that I didn't realize I had grabbed the wrong one. maleta equivocada hasta que llegué al hotel y Until I got to the hotel la abrí. and I opened it. Y cuando la abrí me encontré que And when I looked in, I found out estaba llena de ropa de otra persona, and it was full of somebody else's clothes. de una mujer. Era And it was woman's clothing. Well, that's not helpful. ropa de mujer.
Yeah. Y me dije, nos hemos I confundido said to los dos myself, yeah, oh, wow, yeah, I got mixed up. de maleta. Yo tengo la suya y ella tiene la mía. Yeah. I've Entonces, got bueno, hers, yo she's got mine. lo primero que pensé fue, lo mejor es que vuelva al aeropuerto y que hable con alguien de la compañía aérea con la que he volado y explicarle lo que ha pasado. Seguramente ellos sabrán So, he was going to call the airline, see if he could find out. Yeah, say, hey, I got somebody else's stuff. Do I have to come back to the airport? cómo resolver el problema, ¿no? How do Y we estaba solve this? estaba a punto de salir de la habitación cuando me llamaron por teléfono desde la recepción del hotel. ¿Sabéis quién era? Era la mujer que había cogido mi maleta por equivocación. La dueña de la maleta Now he's saying all of a sudden he got a call from the lady who had his suitcase. que yo tenía. Yo, And on a shoe phone, no less. Well, shoe phone, yeah. pero la tía había Pero la tía, the gal, la tía. había dado conmigo. Okay. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Estoy aquí Oh, here I am. en el vestíbulo de su hotel. He I'm in the vestibule. I'm in the lobby area of your traído hotel. su maleta para hacer el intercambio. Yo le doy I have brought your suitcase so we can make an exchange. Oh, tuya y intercambio. usted me da la mía. Perfecto, perfecto, genial. Aquí estoy. Here I Le am. espero. Y entonces I'm waiting for you. Estoy así, le espero. I'll wait for you. nada, cogí la maleta, bajé al vestíbulo. I grabbed, and notice, pretérito, I grabbed the suitcase. I went down and vestibule, but he means the lobby, right? The entryway to the hotel. Del hotel en el ascensor. Oh, Cuando ascensor, llegué al elevator. vestíbulo del hotel, me encontré que se trataba de una chica joven, más o menos de mi edad. Yeah, when I got down to the lobby, I saw that, whoa, there's a woman who is like my age. Además era guapísima. Wow, she was a looker. Guapísima. Better than guapa. Elegante. En cuanto Elegant. la vi, pensé, En cuanto la vi, as soon as I saw her, en cuanto as soon as I saw her, I thought, es muy guapa, wow, she's a looker. Es la chica más guapa y elegante que he visto nunca. She is the most beautiful and elegant woman that I have ever seen. And instead of ever, we notice they put in a negative word, but it really means ever. Nunca means never, but here it doesn't really translate as never. Que he visto nunca, that I have ever seen, meaning ain't nobody else looks like that woman. Okay. Me saludó en francés porque Oh, she greeted me in French. era francesa. She was French. Bonjour, je suis Marie. Cuando la escuché hablar en francés, sentí algo en el estómago, sentí When algo I felt something in the pit of my stomach when I heard her talk. Well, yes. aquí en el estómago y pensé, esta es la mujer de mi vida. This is the woman of my life. He encontrado a mi media naranja. I have found mi media naranja, my better half. Media naranja, half orange is a phrase that is used in all Spanish-speaking countries to say your better half, the person of your dreams, your soulmate. Your soulmate is your media naranja. Igual lo que yo sentía en el estómago eran gases, porque en el avión había estado bebiendo agua con gas, pero en aquel momento yo pensé que era amor, amor de verdad.
O Real sea, en love. otras palabras, que me enamoré. Me enamoré enseguida de Marie. Fue Marie, and you'll notice that I translated that wrong. I fell in love with Marie, and because he pronounced it the French way. It was they translated it as Madrid, and that's not right. But me enamoré, I fell in love right un away. amor a primera vista. Yo entonces no Love at first sight, yeah, okay. But me enamoré, I fell in love, tenía pretérito. gafas, ¿eh? Fue un amor a primera vista. And Me then I enamoré didn't have nada más glasses, yeah. verla. Quedé patidifuso completamente. Como en las películas. Yo es que de joven, Oh, it was just like in the movies. I fell hard, just like in the de movies, yeah. joven era muy enamoradizo. I Sí, fell in love me easy when enamoraba I was a con young mucha guy. facilidad. Pero aquella vez era diferente. En cuanto la vi, en cuanto vi a Marie, pensé, esta es la mujer de mi vida. Esta es la mujer de mi vida. This is the woman of my life, yeah, the woman of my dreams, right? Sometimes they say sueños, la mujer de mis sueños, or la mujer de la vida, right? The only one for me, mi media naranja, yeah, my other half, my better half. Si dejo pasar esta oportunidad, me arrepentiré. If I let this chance go by, I will regret it all my Toda life. mi vida. I will regret ¿Sabéis it qué all my hice? life. Le declaré mi amor a Marie. Me puse I declared my love. Oh, I got down on my knees. That's interesting. Me Me puse- puse de rodillas. I got down on my knees. Me puse de rodillas. And that's not the me puse una chaqueta I put on a jacket. It's I got down on my knees. de rodillas y le dije. And I said to her, and now it's got to be pretérito. Yo hablaba un poco de francés. I used to speak a little bit of French. No muy bien, pero Not real well. lo chapurreaba un poquito. Y le dije, Je vous aime, He's saying in Marie. French, I love Je ne you. peux pas vivre sans vous, Marie. I cannot live without you. He's telling her in French. O sea, lo Or- que dije fue, te quiero, Marie. I love Yo you, no Marie. puedo vivir sin ti. I can't live without you. Eso fue lo que le dije. Eso fue lo que le dije a la tía aquella. La tía That's what I told the girl, and that the just slang for that girl. se echó a reír. La tía se echó a reír y me Aha! She burst out laughing. There we go. She just about busted a gut. This echarse a reír is to do something like very, very suddenly. Okay. So she started to laugh. She burst out laughing. dijo, désolé, And she told me, oh, sorry, désolé. That's French for sorry. désolé, mais vous êtes un gros cochon. Un gros cochon. Et je n'ai She said, sorry, dude, you are Big. Gross big- pig. you're a pig. Gros, you're a big pig. vous aime pas. Je ne vous aime pas du tout. Y se fue y me dejó allí solo. She went and she left me like that by myself, alone. Solo comprendí lo que había pasado cuando solo, derrotado, I only understood what had happened when there I was alone, defeated, triste, sad. llegué a la habitación del hotel. I got to my hotel room. I opened the Mi suitcase. maleta. Entonces comprendí lo que había pasado. I understood what had happened, and that's había pasado because it happened before he said, oh, now I get it. But here's what had happened. Mhm. La tía había abierto mi maleta y The girl had opened my había suitcase visto que toda mi ropa estaba hecha una pelota. and she saw that all my clothing was wound up in a big ball. It was just wadded up. We'd probably say wadded up in a big ball. Todo estaba hecho una pelota, todo estaba Yeah, it was all metido wadded mal, up in a ball. desorganizado, la ropa limpia con la ropa sucia. Dirty clothes with the clean clothes. Oh, nice move. Yeah. Un desastre, un caos total.
es que Complete total. además, Chaos. además yo en aquella época tenía la manía de poner la ropa interior sucia encima de toda la ropa. And I had a bad habit of putting my dirty underwear. Yeah. Ropa interior is underwear. My That's right, dirty that's right, underwear. inside clothes. Yeah. Inside all of that. You could use sobre for that. You could use sobre, see, but yeah. Encima de toda and on top of it all. That's a turn off. Okay. Y claro, lo que había pasado era que Marie había abierto mi And of course, maleta, she had opened había the visto, suitcase. She mi had seen ropa it. interior sucia y había pensado que yo era un guarro, un And cerdo. yeah, I was a pig. Eso es lo She que thought I was a pig. fue muy duro ser rechazado It was very hard to be rejected por la mujer de mi vida. by the woman of my life. Pero fue aún peor aceptar que yo era un gros cochon, But it was even worse to accept that I was a big pig. cerdo, un guarro. Lo intenté aprender a organizar bien la maleta, a doblar bien la ropa, a ponerlo todo Oh, I tried to learn to organize my suitcase better, to fold everything de nicely, forma ordenada, pero put it in pero real sinceramente, orderly. no me sale, soy un manazas, soy un manazas. No me sale. It didn't work out so well. I'm kind of all thumbs. Un manazas is somebody who's a thumble fingers and all thumbs. Not Clumsy. handy with the clumsy. Torpe, clumsy, exacto. No soy capaz, Okay, that's right, de doblar bien Yeah, las I'm not camisas, capable of ni los folding jerseys, ni los shirts pantalones. and No me sale, tío, no me sweaters. sale. Pero tengo un truco para que no me vuelva a pasar lo que me pasó en París. de Tengo un truco. I have a trick so that this won't happen to me joven again. con Marie. Sí, ahora, escuchad con atención porque puede ser un buen consejo también para vosotros. This could be a good ahora, bit of advice for the rest of you. Lo que hago es que uso un candado así muy bonito con forma de corazón. Porque So now, how do you solve this? Oh, lock it up. Get a lock. yo Get a lock. sigo siendo muy romántico. Uso este candado para cerrar la maleta y así nadie la puede abrir. I use this to lock it up so nobody can open it up anymore. Sí es. That's the solution. Okay. Bien. What I'm going to send you is I hope that helped if you had trouble stumbling over any of that, because some of it is kind of stumbling over some words. That's the way it is. Yeah, I get it. That's okay. It was a cute video. I think we got the kind of general, but You when you go through it, it's the little nuances. I did get Okay. kind of hung up on the Tia. I thought, how did her Yeah. aunt get into this picture? I know. Yeah. It should be Yeah. young and beautiful. But you got the big idea, even if you didn't get every single little word. So, that thing, se echó a reír. She started laughing. She burst out laughing. That was kind of a hard one, but candado, he showed you what the lock looked like. So he helps out with that. What I want you to think about is some of those ideas of how we talk about the past as well. And your video I'm going to send for this week is, again, a little reminder, a kind of a fresh way of looking at it, because it's a new video on those differences between pretérito and imperfecto and why we might want to use those, because they indicate different ideas and maybe ways that we can incorporate that. So if you do need a little refresher on just what those conjugations are, send me a quick little email anytime in the next couple of days. I've got a couple of things you can look at to
refresh the conjugations if you need that. But it'll be a little video about that. And then we'll do a little, actually a little, a little story video too. Bien? ¿Está bien? All good? Bien? Okay. And we'll have, next week, we're going to have some practice. We're going to have some impromptu. You can't prep ahead of time. Little like super easy scenarios. And what would you say if you were put on the spot? Because that's what happens in real life. Yeah. But these are not going to be long stories. They're going to be short little things of how you would react, how you would respond. Simple responses, right? ¿Todo bien? All good? Sí. Magnífico, magnífico, excelente. Entonces, hasta la próxima. So we went over, but I wanted to make sure that you kind of caught the little nuances of the suitcase thing. Okay, todo bien.